హలో ఎవ్రీవన్. సో ఈ సిరీస్ ఏంటంటే హై లెవెల్ సిస్టమ్ డిజైన్ డిస్కషన్ చేద్దాం. సో వేగ్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. సో కోడ్ ఉండదు, బొంగు ఉండదు. సో ఇట్స్ బేసిక్గా మెయిన్ ఇంటెంట్ ఏంటంటే ఒక పెద్ద సిస్టమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఆలోచించే విధానం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే డౌన్ ద లైన్ వచ్చే కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్, కొత్త ఫీచర్స్ అడిషన్స్ని వితౌట్ అఫెక్టింగ్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్ని ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు, బేసిక్గా ఎలా ఆలోచిస్తాము, లైక్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ సింపుల్ సర్వర్స్ టు మ్యాసివ్ స్కేల్ సర్వర్ సెటప్, ద ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఉండాలి, ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో నేను కూడా ఇన్ డెప్త్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటున్నా. సో ప్యారలల్గా నేను నేను నేర్చుకున్న కొంత భాగం షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇట్స్ మ్యూచువల్ లెర్నింగ్. సో చాలా మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు. సో ఏమైనా ఉంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి. వీ విల్ ట్రై టు లెర్న్ టుగెదర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు వేగ్ డిస్కషన్. సో ఈ టాపిక్ ఫస్ట్ వీడియో ఏంటంటే ది నిటిగ్రిటీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డిజైన్ రానున్న వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ వేగ్ డిస్కషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే. సో వేగ్ డిస్కషన్ ఏంటంటే, నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందబ్బా. సో అప్లికేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూజర్స్ నుంచి 1,00,000 యూజర్ లేకపోతే 1,00,00,000 యూజర్స్కి ఎలా స్కేల్ చేయొచ్చు, ఎలా స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఆర్కిటెక్చర్, మన వే ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ డస్ ఇట్ లుక్ ఓవరాల్ అట్ హై లెవెల్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో లైక్ ఐ సెడ్, సో సింపుల్ అప్లికేషన్ ఉందంటే, సో ఏం చేస్తాం, క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్స్తో బిల్డ్ చేసి మనం యూజర్స్కి పుష్ చేస్తాం. సో క్లయింట్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? సో క్లయింట్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా వెబ్ బేస్డ్ క్లయింట్ అని ఉండొచ్చు, లేకపోతే మొబైల్ బేస్డ్ క్లయింట్ అని ఉండొచ్చు, డెస్క్టాప్ బేస్డ్ క్లయింట్ అని ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఒక 2 క్లయింట్స్ తీసుకుందాం. ఒకటి వెబ్ బేస్డ్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ అనుకో, ఇంకోటి మొబైల్. సో two ways that we are trying to ship our application. Okay, ideally this is the user, ఇది client facing. ఓకే. సో ఇది ఒక క్లయింట్. ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ది సర్వర్. ఓకే. సో సర్వర్ వచ్చేసి, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ దిస్ సర్వర్. సో ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ మనం రాసిన కోడ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ సిట్ ఇన్ దిస్ టైర్. సో ఇది నేను లెట్స్ టైటిల్ దిస్ యాజ్ లైక్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ ఉంది, సర్వర్ ఉంది. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో ఐడియల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఒక డొమైన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ డొమైన్ని ఎండ్ యూజర్స్కి ఇచ్చేసి గో అండ్ యాక్సెస్ అవర్ అప్లికేషన్ హియర్ అండ్ ఎంజాయ్ అవర్ ఫీచర్స్ అని చెప్తాం. సో ఈ స్టెప్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ లెట్స్ సే ఒక డిఎన్ఎస్ ఉంది. ఓకే. సో డిఎన్ఎస్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, దాని బిహైండ్ ది ప్రాసెస్ ఎలా నడుస్తుంది, ఏంటి కథ అనేది రానున్న వీడియోస్లో చూద్దాం. సో ఐడియల్గా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మన ఒక డొమైన్తో వస్తాడు. సో లెట్స్ టేక్ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ openstudio.com అనేది ఒక డొమైన్తో యూజర్ వస్తాడు. ఆ యూజర్ ఈ డిఎన్ఎస్కి పంపిస్తాడు. ఆ డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది, బిహైండ్ ద సీన్స్ మెకానిజం పర్ఫామ్ చేసి అది రిలవెంట్ ఐపీ అడ్రస్ని ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ స్టెప్. సో ఇక్కడ మనకు ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ బ్రౌజర్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ని వాడుకొని ఈ ఐపీ అడ్రస్తో మన సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దట్స్ ద ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ అవర్ code for our application sits in. So this is the third step, uses the IP address to access our server. ఒకసారి నౌ మన సర్వర్ని యాక్సెస్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏంటి,
it will take relevant HTML pages like UI related code so that it can show something to the user on the browser page. సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి, ఇక్కడ ఈ సర్వర్ నుంచి HTML పేజెస్ లేకపోతే UI రిలేటెడ్ పేజెస్ ఇట్ విల్ టేక్ అండ్ షోకేస్ టు ది యూజర్. సో దిస్ ఈస్ ది సింపుల్ క్లయింట్ సర్వర్, సింపుల్ సింగిల్ సర్వర్ సెటప్. ఇది లైక్ ఫస్ట్ డొమైన్ IP అడ్రస్తో సర్వర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సర్వర్ నుంచి పేజెస్ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే మన అప్లికేషన్కి ఎక్కడి నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది. సో మన అప్లికేషన్కి ఎక్కడి నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, టూ ఫేస్, ఒకటి వెబ్ నుంచి వస్తుంది, ఇంకొకటి మొబైల్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు we found out from where and all we are receiving the traffic from, web and mobile. So protocol can be HTTP, so JSON format లో data exchange అవన్నీ నడుస్తాయి, సో కామన్. సో ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మన అప్లికేషన్ క్లిక్ అయింది, కొన్ని ఫీచర్స్ చాలా నచ్చాయి, యూజర్స్ షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు మన యూజర్స్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే యూజర్స్ గ్రోత్ పెరిగే కొద్దల్లా మన సింగిల్ సర్వర్ అంత ట్రాఫిక్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఆలోచించే విధానం, ఓకే మన సర్వర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు రిలేటెడ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంది, డేటాబేస్ ఉంది. సో అవిటిని ఎలాగా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కటిని వేరే సర్వర్కి డెలిగేట్ చేయొచ్చా అనేది మనం ఆలోచించే విధానం ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయని చెప్పాను. సో నేనేం చేస్తానంటే డేటాబేస్ ఉంది కదా, డేటాబేస్ని ఒక సపరేట్ సర్వర్లో పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి డేటాబేస్ టైర్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ అవర్ డేటాబేస్. సో ఐఎమ్ ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి డేటాబేస్ సెక్షన్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ అ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్లో డేటాబేస్ని ఇండిపెండెంట్గా పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మన వెబ్ సర్వర్ ఉంది కదా, ఎనీ రైటింగ్, రీడింగ్ ఆర్ అప్డేటింగ్ డేటా స్టఫ్ ఆర్ రీడింగ్ డేటా విల్ హ్యాపెన్ త్రూ దిస్ డేటాబేస్ సర్వర్. సో ఐడియల్గా ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ ఎనీ డేటాని రీడ్ చేసి మన యూఐలో చూపించాలనుకున్నా, రైట్ చేయాలనుకున్నా, ఎనీథింగ్ అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా విల్ డూ బై టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డేటాబేస్ సర్వర్. అప్పుడేమవుతుంది, దెన్ వీఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ ట్రైంగ్ టు scale the database along with web server. Okay, appudu so that separating our web and mobile traffic and our database server. ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్. సో ఈ డేటాబేస్ని ఇలాగా సపరేట్గా పెట్టాము అనుకుందాం. ఈ డేటాబేస్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి, ఏ డేటాబేస్ తీసుకోవాలి అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్. సో హియర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ నాకు తెలిసి నా లెర్నింగ్స్ ప్రకారం ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ వన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ది రైట్ క్వశ్చన్స్. సో ఎందుకు ఇదే తీసుకోవాలి, ఎందుకు తీసుకోకూడదు, ప్రోస్ ఏంటి, కాన్స్ ఏంటి, విచ్ వన్ ఆర్ అలైనింగ్ మోర్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఈ డిస్కషన్స్ ఎంత కొట్లాడితే అంత మంచిది అనేది నా ఉద్దేశం. సో ఎందుకంటే ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ యూజింగ్ విచ్ మనం తర్వాత హార్డ్ కోర్ డెవలప్మెంట్ చేసేది. అందుకే దిస్ స్టెప్ మనం ఎంత డిస్కస్ చేస్తే అంత ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్, సీక్వెల్ ఉంది అండ్ NoSQL ఉంది. సో దీంట్లో కూడా అగైన్ సీక్వెల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, లైక్ Postgres SQL ఉంది, Oracle సర్వర్ ఉంది, MySQL ఉంది, Microsoft SQL సర్వర్, అండ్ NoSQL MongoDB, Amazon DynamoDB, Cassandra, HBase and lot of other stuffs. Each has its own strengths and weakness. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది డిసైడ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బీ సంథింగ్ లైక్ మనకు లో లేటెన్సీ కావాలంటే చాలా ఫాస్ట్ కావాలా, ఇంకోటి మన డేటా స్ట్రక్చర్డ్గా ఉందా లేదా, స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఫిక్స్డ్ స్కీమాతో ఉందా లేదా, ఫిక్స్డ్ స్కీమా అయితే సీక్వెల్ బెస్ట్ అంటారు, లేదంటే NoSQLకి వెళ్ళాలి. తర్వాత మన అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఏంటి, ఇట్స్ ఇన్ వాట్ స్కేల్, ఇస్ ఇట్ లైక్ ఇన్ GB, MB ఆర్ ఇట్స్ ఇన్ petabytes, అప్పుడు ఏ టైప్కి వెళ్ళాలి. సో ఇట్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ లైక్ డీసెంట్ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్ ఫర్ అండ్ టేక్ అవుట్ డెసిషన్. ఓకే, సో అలాగా మనం ఒక DB తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే వీఆర్ టేకింగ్ ది Postgres SQL. ఓకే ఫైన్.
ఇప్పుడు డేటాబేస్ తీసుకున్నాం. ఇంకోటి మన వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వెబ్ సర్వర్స్ని కూడా ఇండిపెండెంట్గా లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ని ఎలాగా ఇండిపెండెంట్గా స్కేల్ చేయొచ్చు అనేది దెర్ ఆర్ టూ వేస్. ఒకటి వచ్చేసి స్కేలింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవి. సో స్కేలింగ్ టెక్నిక్స్లో వీ హ్యావ్ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఉంది. సో ఈ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఏంటి? సింపుల్ అవి. ఒక సర్వర్ ఉంది, ఆ సర్వర్ కెపాసిటీనే పెంచుతాం. లైక్ ఇప్పుడు లెట్స్ గో ఫర్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న సర్వర్ ఉంది, దాంట్లో ర్యామ్ ఒక 2 GB ఉంది, CPU ఒక 2 CPUs అలా ఉన్నాయనుకో. సో దీని కెపాసిటీనే మనం చాలా పెద్దగా పెంచేస్తాం. లైక్ ర్యామ్ ఫ్రమ్ 2 GB to 16 GB ర్యామ్, 2 CPUs to 2 వర్చువల్ CPUs to like 6-8 వర్చువల్ CPUs. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం రిసోర్సెస్ని పెంచుతున్నాం సో దాట్ ఎంత ట్రాఫిక్ వచ్చినా కూడా ఫ్రమ్ వెబ్ ఆర్ మొబైల్ can handle because we have increased the resources and this consuming capacity is also increased అనేది ఇలాగే స్కేల్ చేస్తాం. హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ఉన్న సర్వర్ని అట్లే పెట్టి సేమ్ దాన్ని రెప్లికా చేస్తాం, క్లోన్ చేసి లైక్ 2-3 సిమిలర్గా క్లోన్ చేసి మనకి వచ్చే ట్రాఫిక్ని ఈ సర్వర్స్కి పంపించే విధంగా స్కేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది బేసిక్గా హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. సో ఇప్పుడు సరే స్కేలింగ్ అని చెప్పా, సరే రా భయ్, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అన్నా ఒక 3-4-10 సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ ట్రాఫిక్ ఏ యూజర్ రిక్వెస్ట్ని ఏ సర్వర్ పంపించాలనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఓకే, ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అప్పుడు దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ వీ సీ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పాయి కదా మనకు. లెట్స్ సే ఓకే ఐ కెన్ డ్రా దాట్. సో ఇక్కడ మన సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ దెన్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ దిస్ as ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇక్కడ డొమైన్ ఉంది అండ్ mapping. So I just don't want to get into more details. So ikkada mapping, so like I said ikkada domain IP address. Okay, so here let's say openstudio.com and here like 15.88.88.1 something IP. So this uses our domain name, fetches the IP address. Okay, and ikkada clients. Okay, and this passes on the IP that we got to this load balancer. ఓకే, సో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్కి పాస్ చేసి ఇక్కడ మనకున్న ప్రైవేట్ సర్వర్స్. సో బేసికల్గా వీ విల్ ట్రై టు హైడ్ దిస్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ సో దాట్ మనకి ఎనీ అటాక్స్ ఉండకోకుండా అలాగా. అది ఇంకా చాలా డెప్త్ అది. సో చూద్దాం. సో సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే ది సర్వర్ 1 అండ్ సర్వర్స్ 2. Okay, my handwriting would be worst, but understand. Okay, ikkada so basically this will communicate using this private IPs, private IP2. Okay, and this would be the public IP which we got from our domain name. So this is the load balancer, what it does. So ఏంటంటే బేసిక్గా యూజర్ connects to public IP of this load balancer server. So with this load balancer distributes this traffic to the web servers that we have using the private IPs. So ఇది అన్నమాట. సో బేసిక్గా బెటర్ సెక్యూరిటీ కోసం దే ట్రై టు అబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ సర్వర్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్. చాలా అటాక్స్ ఉంటాయి, DDoS అటాక్స్, అండ్ సో దాట్ వీ విల్ డిస్కస్. సో ఇక్కడ సింపుల్, ఇఫ్ ఈవెన్ సర్వర్ 1 goes offline, it will be routed to server 2, and if the web traffic grows rapidly, if 2 servers also not enough,
అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇంకో సర్వర్ని తీసుకుని పెట్టి దానికి కూడా ట్రాఫిక్ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దాట్స్ ది రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్స్లో కూడా పంచాయతీ చాలా ఉంది, బట్ వీ విల్ సీ దాట్ లేటర్. సో ఇప్పుడు ఓకే, సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఓకే, ఇప్పుడు డేటాబేస్ టైర్ పెట్టింది మనం ఏంటి ఒకటే. సో ఎక్కడ పెట్టాను, యా, సో హియర్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, రీడ్స్, రైట్స్, అప్డేట్స్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ సింగిల్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో లెట్స్ సే మన అప్లికేషన్ రీడ్ హెవీ ఆర్ రైట్ హెవీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది డేటా ఈవెన్ ఆన్ ది సింగిల్, లైక్ వీ ఎక్స్పాండెడ్ ది వెబ్ సర్వర్స్, దీన్ని కూడా సమ్హౌ వీ నీడ్ టు రెప్లికేట్ దిస్ సర్వర్ సో దాట్ వీ హ్యావ్ ఒకటి ట్రాఫిక్ హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇంకొకటి ఫర్ అవర్ సేఫ్టీ. లెట్స్ సే వీ వాంటెడ్ టు సెక్యూర్లీ స్టోర్ అవర్ డేటా అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ రెప్లికా ఆఫ్ ద డేటా. సో దానికోసం వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద రెప్లికాస్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీంట్లో ఇప్పుడు డేటాబేస్ రెప్లికేషన్, సో మేబీ ఐల్ జస్ట్ write it down here. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ రెప్లికేషన్. సో డేటాబేస్ రెప్లికేషన్లో కూడా the architecture is like master slave architecture. So master slave architecture ante simple. So ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మాస్టర్ ఇక్కడ we will try to distribute the responsibilities. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, let's say these are all our servers. Okay, web servers. And now this one, so what we are going to do for web servers, to delegate right responsibility only to master DB. So then we are going to synchronize the updated data from master to slaves DB, so that all the read operations, let's say if it's most of our application, it's going to be read heavy. So appudu em chestamante, so whatever we have, like I said, so I'm going to split into two ways. Okay, one for master DB. Okay, so this is going to be master DB. So master DB, it's only where we can perform only write operations into this DB, and we have here the other replica DBs. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు రైట్ ఒకటే అన్నాను. సో వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ టు డూ, లైక్ రీడ్స్, ఆల్ వీ విల్ బీ doing using this slave DB, so that read requests are routed to this DBs and writes to our master DB. Okay, so I am going to write this as a master DB, and these are like slaves DB. so ఏంటంటే దీన్ని కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా, డేటా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ నో లాట్ ఆఫ్ the security discussions and everything happens when it comes to data. సో అందుకు ఇది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మూడి మధ్యన సింక్రొనైజ్ based upon our cron jobs, or whenever we wanted to sync up the read slave DB and master DB, so that ikkada kuda enti ante, so let's say even master DB went down, then any one of the slave DB will take that as a replacement. So anduku we should always synchronize the master DB and the slave DB, so that the read even the latest data also
is showcased on our UI thing. సో ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? లైక్ ఐ సెడ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసమే మాస్టర్ స్లేవ్ మోడల్ వాడతారు ఎక్కువ. సో రీడ్స్ తొందరగా అయిపోతుంది స్లేవ్ డిబి నుంచి. రైట్స్ వీ విల్ మెయింటైన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో రిలయబిలిటీ కూడా చెప్పినట్టు. సో ఇది ఇఫ్ దిస్ గోస్ డౌన్, we have the other replacements already in place, like slaves db will act as one of the master if master goes down. So high availability avanni cheppanu. So ippudu we have this database replication also. So at a high level ippudu mana architecture elaga undi ante, సో అట్ హై లెవెల్ మన ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఒక వెబ్ టైర్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అవర్ దీస్ సర్వర్స్, ఓకే, and here we have below the database replicas. So what I'm trying to say, and here we have this load balancer, and the routing it's happening. So let me just quickly draw the servers. Okay, so this is server 1, the server 2, okay, and here this master db, and we have this slave db. So I'm just going to write this as mdb, and this is as the slave db. Okay, so ikkada I'm not going so ikkada let's say our landing page or normal website which is like public facing, and here is our API or the dashboard application or something like that, and we are going to route this traffic from the load balancer to via private IP to this servers, and then this server, if they wanted to perform some write operations, okay, and read from this, and same write and read, okay. So and this is the synchronize or something like replicate, okay. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ రెప్లికేట్ అంత. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం. సో అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ దిస్ DNS, and we spoke about this already. Ikkada, okay, so this is the design that we are at currently. User gets the IP address of the load balancer from DNS, and user load balancer to connect avutadu ee IP address to, and then the request or route we are routing that to either server 1 or server 2, and if there is any data read, it reads from our slave db, writes to our master db. Okay, so ఇప్పుడు వెబ్ టైరు, డేటా టైరు ఫైన్ బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే it's all about performance, how fast, how the lower the latency of our application, the better the application it becomes. సో ఇప్పుడు మన ఫోకస్ ఏ దాని మీద ఉండాలంటే ద లోడ్ రెస్పాన్స్ టైం. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఒక అడుగుతాడు, ఎంత ఫాస్ట్గా మనం క్యాన్ ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ బికమ్స్ అవర్ ప్రియారిటీ. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు లెట్సే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగా, ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ వేరే వాడు కూడా అడగచ్చాము. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అలాంటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫో లైక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్, లైక్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఆస్క్డ్ అండ్ అదర్ స్టఫ్, వీ ట్రై టు స్టోర్ దాట్ యూజింగ్ అవర్ క్యాష్. సో ఇట్ క్యాన్ బి రెడీస్, మెయిన్ క్యాష్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అక్కడ టూ థింగ్స్ నౌ when it comes to load response time improvement, మన ఫోకస్ ఏ దాని మీద ఉండాలంటే ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ది లోడ్ ఆర్ ది రెస్పాన్స్ టైం, two things. One is this using cache, and another is using the కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. సో ఇది ఏంటి అంటే, సో బేసిక్గా ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ అసెట్స్ని లైక్ లెట్స్ సే అవర్
HTML code, CSS, any images or something like that can be stored in this section, and cache lo most recently asked petkochu, so that we don't have to reach all the way to our data diet to fetch the data that user is asking and then showcase it to the user. So ippudu, so at a high level, so cache ante enti, so it's a temporary storage, like I said, expensive operations of getting the data from data tier, which are like most frequently asked all the time, అది అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి టెంపరీ స్టోరేజ్లో పెట్టుకుంటాం. లైక్ ఐ సెడ్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్డ్ డేటా, ఇది కూడా లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లెట్స్ ర్యామ్లో పెట్టుకుంటాం అంతా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడియల్గా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలాగా ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది, అండ్ ఇదొక మధ్యలో మనం క్యాచీని పెట్టేసి, అండ్ ఇక్కడ అట్ ది ఎండ్ మనం డీబీని పెడతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో లెట్స్ సే హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ అ వెబ్ సర్వర్, and this is cache, and this is a database. So how does this cache helps? Okay, so first ఏంటంటే, this what will a web server do, first checks step 1 ఏంటంటే, ఇక్కడ దీంట్లో చూస్తుంది if data is present in cache. ఓకే, సో దీంట్లో ఉంటే then we are going to take the data from the cache and showcase it to the user. If not, ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఆ డేటాబేస్ నుంచి క్యాషీలోకి పెట్టేసి దెన్ వీ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యాషీ టు వెబ్ సర్వర్, సో దట్ నెక్స్ట్ టైం మనం అడిగితే ఫస్ట్ క్యాషీలో చూస్తుంది కాబట్టి డేటాబేస్కి వెళ్ళదు. సో ఇట్స్ లైక్ ది get the data from this and then return data to web server. Okay, so ilaga mana cache tier will look like at high level. Okay, so simple. So దీంట్లో కూడా like how do we set like unique key తో దానికి అసోసియేట్ ఉన్న డేటాని, it can be string, JSON format, and also TTL like time to live, ఎంతసేపు మనం ఆ వాల్యూని దాంట్లో పెట్టాలనుకున్నాం. సో ఎందుకంటే cache is very expensive, we'll have very limited amount of the storage. సో దాంట్లో కూడా ఎవిక్షన్ పాలసీస్ ఉంటాయి, లైక్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్, లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్. దోస్ ఆర్ ది మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ లాజిక్ దాట్ వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద లైన్. ఓకే, సో టీటీఎల్ కూడా ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి, అండ్ హౌ డు వీ సెట్ దట్ డేటా అండ్ ఆల్. సో నౌ చెప్పినట్టు లైక్ ఐ సెడ్, ఎప్పుడు క్యాషీ వాడాలి అనేది నేను చెప్పే కదా, లోడ్ రెస్పాన్స్ టైంని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో రీడ్ హెవీగా ఉందో ఫ్రీక్వెంట్లీ, బట్ మోడిఫికేషన్ ఇట్స్ వెరీ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ అనుకుందాం, లైక్ ఓన్లీ లైక్ అనాలిటిక్స్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఆల్, వెరీ రీడ్ హెవీ ఇంటెన్సివ్ లైక్ లీడర్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్, అప్పుడు క్యాషీని వాడటం very reasonable. So expiration policy, like I said, we have this eviction policies and all, and also the consistency kuda very important. We always update our cache with the latest data from DB. Okay, and that's very important. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ DB లాగే రామాయణం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకే క్యాషే ఉంటే మళ్ళీ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ని కూడా అడ్రస్ చేయాలి. సో ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్, నాకు కూడా ఏం తెలీదు. సో దీన్ని కూడా మనం ఒక పాయింట్ కింద యాజ్ ఎ నోన్ ఇష్యూ కింద, ఆర్ ఎల్స్ సంథింగ్ టు బీ అడ్రస్ లేటర్ కింద మనం ఆల్వేస్ ఒక కన్నేసి పెట్టాలి అనమాట. సో దాట్స్ ద థింగ్. ఫైన్, సో దాట్స్ ది క్యాషీ సెక్షన్. సో ఇప్పుడు క్యాషీ ఈజ్ డన్. సో CDN. సో CDN ఏంటి అట్ హై లెవెల్, దిస్ ఈజ్ లైక్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. సో ఇది ఏంటంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలి అంటే, నేను ఒక లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇన్ US అండ్ ది అదర్ యూజర్ ఈజ్ ఇన్ UK, ది అదర్ యూజర్ ఈజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ CDN
ఇట్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ జియోగ్రఫికలీ డిస్పర్స్డ్ సర్వర్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ సర్వర్స్ విల్ బీ present across the world in various regions. ఓకే, సో అట్ హై లెవెల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మన యూజర్ ఒక వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తున్నాడు, మన openstudio.comని విజిట్ చేస్తున్నాడు అనుకో, CDN సర్వర్ ఏది క్లోజెస్ట్గా ఉందో అది will deliver the static HTML or UI or assets to the user, so that user can see the content immediately. ఎంత దూరం యూజర్ ఉన్నాడో ఫ్రమ్ CDN సర్వర్, ద స్లోవర్ ది వెబ్సైట్ లోడ్స్ ఫర్ హిమ్. ఓకే, సో నేను చెప్పినట్టు నేను ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నా, ఇంకొకరు యూఎస్లో ఉన్నారు, నా సర్వర్స్ CDN సర్వర్ ఇండియాలో ఒకటే ఉంది, యూఎస్లో లేదు. నాకు చాలా ఫాస్ట్ లోడ్ అవుతుంది, యూఎస్లో ఉన్న యూజర్స్కి కొంచెం స్లోగా లోడ్ అవుతుంది. సో దాట్స్ ద థింగ్. సో ఇప్పుడు అట్ ఎ హై లెవెల్, సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది వీ విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ CDN. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈస్ దిస్ యూజర్ A అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ B. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ he will try to get some static asset like let's say images. Okay, CDN we will ask if we will return from this directly CDN to the user. If not, whatever we have everything in our web server, the place where all our code sits in, we are going to go and take it from server and then store image or anything that user is asking CDN and then showcase it to the user. So if mess, okay, and after this we get assets or image, okay, and finally show to the user. Okay, so same happens here. Now next time user B is coming to ask the same image, now we have this in the CDN, so it doesn't go back to this web server and ask, it directly returns to the user, and then user B will receive the assets more faster than user A. And that's how the CDN helps improving the load response time of our static assets. Okay, so basically if it's an Amazon, we are going to store the static assets like in the S3 simple storage service, and also we'll set some TTLs and headers and all that, and then we will load that assets to the user immediately to the user. So again, when should we use CDN? It's very important. ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ మనం చేసుకోవాలి. లైక్ మనతో కాస్ట్, క్యాన్ వి బే దట్ కాస్ట్, బికాస్ ఇట్స్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ డిస్పర్స్డ్ అక్రాస్ ద రీజన్స్, కాస్ట్ హెవీ ఉంటుంది. సో ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ CDN, ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ వెబ్సైట్ లోడ్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ slower. Okay, and also దీని ఎక్స్పైరీ పెట్టడం వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే లేకపోతే అవుట్డేటెడ్ డేటా విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ అండ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది మెమరీ యూసేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ CDN సమ్టైమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఫెయిల్ అవుతే దాని ఫాల్ బ్యాక్ ఏంటి, అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆరిజిన్ మనం సెట్ చేయాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ CDN origin will be S3 bucket, but if that's failing, what's its other fallback? ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి. సో లైక్ or else can we directly get it from the server and all that stuff. Okay, so that's the cache layer and CDN layer. Okay, so ఈ క్యాషీ లేయర్ ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది అనేది we will just have a look at it. So I mean just the servers before talking to data tier, it will first check the cache layer, and then if data is present we'll get that data, if not from DB. And CDN it comes right next to our the clients. Okay, that's the first place that user request will be looked upon if there is any static content, if not via load balancer to our private servers. So adi సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా ఇప్పుడు ఈ రెండిటి వల్ల ఏం జరిగింది. ఓకే, ఈ స్టాటిక్ అసెట్స్ CDN నుంచి తీసుకుంటే మనం we are trying to lighten the load to our load balancer and to our private servers. Inkoti the cache layer, what it does, idi kuda the
లోడ్ ఆన్ అవర్ డేటాబేస్ లైటన్ చేస్తుంది. సో ఇదొకటి. సో ఇంకొక 2 విధానంగా ఉన్నాయి. సో అది ఏంటంటే స్టేట్లెస్ పెట్టాలా, స్టేట్ఫుల్ పెట్టాలా మన వెబ్ టైర్ని. సో ఇది కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ షుడ్ వీ హ్యావ్ ది స్టేట్లెస్ వెబ్ టైర్ ఆర్ ది స్టేట్ఫుల్ వెబ్ టైర్. సో ఇది ఏంటి అంటే, సో స్టేట్లెస్ అంటే ఇట్ డజంట్ నో, ఇట్ విల్ నాట్ keep track of the state of the user, like session of the user and any info of the user. Stateful ante it knows the user info like session data and all that stuff. Okay, ipudu stateful architectures lo entante every server will have the session data for that user and any profile image for that user and all that stuff. So appudu entante ఇప్పుడు అథెంటికేట్ చేయాలనుకున్నా అది ఆ రిక్వెస్ట్ షుడ్ బీ రౌటెడ్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ సర్వర్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ దట్ డేటా ఆఫ్ దట్ యూజర్ అండ్ సో ఆన్. బట్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో అది ఒకే సర్వర్కి రౌట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, వేరే సర్వర్కి రౌట్ చేయకుండా ఇట్స్ నాట్ గుడ్. సో మనం స్టేట్ ఫుల్ ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేయొద్దు. స్టేట్లెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ షేర్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటాం, లైక్ కామన్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ యూజర్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి సెండ్ టు ఆల్ ది సర్వర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ ఏ అండ్ యూజర్ బి అండ్ యూజర్ సి ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ సర్వర్స్. ఓకే, సో here these are the servers, let's say, and now this user's request can come to this common servers, and the whatever the session data or anything data that's needed to authenticate the respective user can be extracted from this shared storage. Okay, so this is the stateless వెబ్ టైర్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ప్రిఫర్డ్. ఓకే, సో స్టేట్ ఏంటంటే ఒక సర్వర్ దగ్గర ఓన్లీ నా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఇంకో సర్వర్ దగ్గర ఉండవు. సో నాకు ఏమన్నా రిక్వెస్ట్, నాకు కావాల్సిన డేటా కావాలంటే ఆ సర్వర్కే మనం రౌట్ చేయాలి ఆ యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ని. సో విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. ఇట్స్ లైక్ ఆల్వేస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద యూజర్ టు గో టు దాట్ సర్వర్. ఓకే, సో మొత్తానికి దాట్స్ ద థింగ్. అండ్ దిస్ లైక్ స్టేట్లెస్ అండ్ స్టేట్ఫుల్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పాయి కదా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ డేటా సెంటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది యాక్చువల్లీ బ్యాకప్ ప్లాన్. సో ఇప్పుడు మనమున్న సర్వర్స్, లెట్స్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దీస్ డేస్ వీ create resources related to our application in major cloud providers like AWS, Azure or GCP and all stuff. So dantlo entante we have the concept of regions and availability zones and all stuff. So ippudu enti assume ఏంటంటే మన వెబ్ సర్వర్స్, మన DB layer, cache layer and our the shared storage that we have for session data and all oka region lo పెట్టాం అనుకోండి. Okay, so let's say that data center is located in some place in US or UK or Asian Pacific and all. ఇప్పుడు always recommends what it is, దీన్నే ఇంకో రీజన్లో సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ని రెప్లికేట్ చేసి ఫాల్ బ్యాక్ కింద పెట్టుకోవటం. Sometimes if something happens in this region and as it's always safer option, but it's very 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 చాలా తక్కువ టైంలో అవుతుంది ఇది. ఇఫ్ ఎనీ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అలాంటివి ఏమన్నా వస్తే అది అఫెక్ట్ అవుతుందేమో, మన అప్లికేషన్ అఫెక్ట్ కాకుండా ఇంకో రీజన్లో కూడా సేమ్ లైక్ యూఎస్ ఈస్ట్, యూఎస్ వెస్ట్, యూరోప్ వెస్ట్, యూరోప్ ఈస్ట్ అండ్ ఆల్ దాట్ మనం పెట్టుకుంటాం. దాన్నే సబ్నెట్స్ కింద పెట్టేసి లైక్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో VPN మన సపరేట్ VPN పెట్టేసుకొని దాంట్లోనే we will have the public subnets, private subnets, and in each availability zones we'll have all of this and we will replicate this same, and this
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది, లైక్ జియో రౌటింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, లైక్ విచ్ ఎవర్ రీజన్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద యూజర్ హూ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్, దాన్ని బట్టి ఏ రీజన్కి పంపించాలి. వీ హ్యావ్ లెట్స్ సే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ 2 regions, సో ఏది క్లోజర్ ఆ రీజన్కి పంపిస్తుంది. అట్లా ఆల్సో వీల్ హ్యావ్ దిస్ డేటా సెంటర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ data region goes down, all that request will be routed back to the other region which have as the fallback option. Okay, so ఇది ట్రాఫిక్ రీడైరెక్షన్ జియో రౌటెడ్గా పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ బెటర్ రెస్పాన్స్ టైమ్ టు ది యూజర్. అండ్ డేటా సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ ది రీజన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ది స్టాండ్ అలోన్ DB టైర్, ఆల్ వెబ్ టైర్, క్యాషీ టైర్ అండ్ ది సెషన్ స్టోరేజ్ టైర్. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు కూడా మనం ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు సింక్రొనైజ్ టు అదర్ రీజన్ యాజ్ వెల్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ చాలా అంటే ఇట్స్ జస్ట్ వీక్ డిస్కషన్, ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ర్యాపిడ్లీ ఇటరేటింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఒకేసారి ఏం చేయలేం, ఆ ప్రాబ్లం కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లం బట్టి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి, ఏం కథ అనేదంతా డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది. సో దీని తర్వాత ఏంటి అంటే దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది మెసేజ్ క్యూస్ అనేది ఉంటుంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మెసేజ్ క్యూస్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇది ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్స్ అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్స్. బేసిక్గా ఇట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమొరీ. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ బఫర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దిస్ అసింక్రోనస్ రిక్వెస్ట్. దీని ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్గా సింపుల్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, దాన్నే లైక్ ప్రొడ్యూసర్సా లేకపోతే పబ్లిషర్సా అని ఉంటుంది. అండ్ దే క్రియేట్ మెసేజెస్ అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఐ కెన్ షో యూ దాట్ దిస్ ది మెసేజ్ క్యూస్. Okay, so ikkada 2 players are very important. This is the pattern, mostly the message queues comes into picture, and here is the consumer. Okay, ikkada message queue untadi. So basically, okay, so producer publishes the message and this consumer will be subscribed to this message queue. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ద రేట్ అట్ విచ్ ప్రొడ్యూసర్ మైట్ బీ సెండింగ్ పబ్లిషింగ్ టు ది మెసేజ్ క్యూ విల్ బీ వ్యాస్ట్లీ డిఫరింగ్ టు ద రేట్ అట్ విచ్ ది కన్జ్యూమర్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ ది మెసేజెస్. అప్పుడు దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికి మెసేజెస్ క్యూస్ హెల్ప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిష్ చేసేవన్నీ దీంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అండ్ దిస్ విల్ బీ సబ్స్క్రైబ్ టు కన్స్యూమర్ విల్ బీ సబ్స్క్రైబ్ టు మెసేజ్ క్యూ. సో ఏమైనా కొత్త మెసేజ్ దాంట్లో పడింది అనుకో, దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్రాసెస్ ది అడిషనల్ లాజిక్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్. సో ఇదే పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మోడల్ అంటారు, లైక్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్. సో ఇట్స్ ది థింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ద డీకప్లింగ్. సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ డీకపుల్ the any services that are dependent on each other, so that the one service doesn't have to wait for other service to complete and return the result. సో ఏ సర్వీస్ దాని పని అది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎందుకంటే మెసేజ్ బ్రోకర్లో ఈ సర్వీస్ రిజల్ట్ని స్టోర్ చేస్తాం, ఇంకో సర్వీస్ ఈ రిజల్ట్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా డీకప్లింగ్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెల్ప్ ఇస్ మెసేజ్ క్యూ. ఇది ఎందుకు స్కేలబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే వీ డజంట్ వాంట్ టు మిస్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ లైక్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, దిస్ క్యాన్ పోస్ట్ ఎ మెసేజ్ టు ది క్యూ when the consumer is unavailable, and consumer available ఉన్నప్పుడు మెసేజ్ క్యూకి సబ్స్క్రైబ్ అయింది కాబట్టి ఈవెన్ అన్అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు మిస్ అయినవి కూడా మెసేజ్ క్యూస్ ద్వారా it can consume and process the additional logic that we have devised. Okay, so simple example ఏంటి, let's say
నా ఫొటోసే ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ఫొటోసే ఓపెన్ స్టూడియో ఫొటోసే సంథింగ్ ఉన్నాయి, కస్టమైజేషన్ చేయాలి, లైక్ క్రాపింగ్ చేయాలి, షార్ప్నింగ్ చేయాలి, లైక్ బ్లర్రింగ్ చేయాలి, లేకపోతే వేరియస్ ఫార్మాట్స్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది, చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా. క్రాపింగ్, ఎఫ్ఎఫ్ఎం పెగ్, ఇట్స్ ది వీడియో మెకానిజం ప్రాసెస్, అవన్నీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వెబ్ సర్వర్స్ ఏం చేస్తాయి, ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ వీ కాల్ ఇస్ వర్కర్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, ఈ ఏం చేస్తే ఫోటో ప్రాసెసింగ్ ఈ స్టెప్స్ అని చెప్పే కదా, ఈ జాబ్స్ని అన్ని మెసేజ్ క్యూస్లోకి పబ్లిష్ చేస్తాయి. అప్పుడు ఈ వర్కర్స్ ఏముంటాయో లైక్ కన్జ్యూమర్స్, లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ది క్రాపింగ్ వర్కర్ అండ్ షార్ప్నింగ్ వర్కర్, బ్లరింగ్ వర్కర్, ఈ respective jobs whatever we have published to our messaging queue. So I can draw that. So here we have message queue, and here the workers, various workers. Okay, this is the producers and this is the message queue. Okay, and this is like for photo processing, and this is for a blurring worker. I can write this as a workers blurring, and this is a cropping, and this is a formatting, something like this. I'm just defining in this way. ఇప్పుడు ఇది పబ్లిష్ చేసినప్పుడు, సో దాట్ అండ్ దిస్ విల్ కన్జ్యూమ్, సో ఆల్ దిస్ will consume and respectively do the job and complete that, and more workers are also can be added based upon the traffic that's flowing into this message queue and all. So if queue is empty most of the time, then the workers kuda manam taggeyచ్చు, ఎందుకంటే చాలా జాబ్స్ ఏం రావట్లేదు మెసేజ్ క్యూలోకి, అన్ని వర్కర్స్ పెట్టుకోవడం కూడా అవసరం లేదు. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ఫ్లో టు ది క్యూని బట్టి మనకి ఇన్ని వర్కర్స్ కావాలి, సో దాట్ ఇంత ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అనేది. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్లోకి మెసేజ్ క్యూ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ కాఫ్కా ఉంటుంది, RabbitMQ ఉంటుంది, ది సెలరీ బ్రోకర్స్ అండ్ ఆల్ ఉంటాయి. సో దాట్ వీ విల్ try to really down the line I'll have one more series like low level design, and dantlo we will try to build really such architecture, one example. So tarvata okay, so message queue kuda oka component, idi kuda manam important, most of majority of the bigger applications will have this. Inkoti ఇప్పుడు ఇంత సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఇన్ని ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాట్ వీ ఆల్వేస్ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇస్ లాగింగ్ పెట్టుకోవాలి, దాని మెట్రిక్స్, తర్వాత ఆటోమేషన్ చేసుకోవాలి. సో లాగింగ్ ఏంటి అంటే, సో ఎక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, సో ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఆల్ well and all things, to see if something went wrong, how do we navigate to the bug where exactly that is. appudu ee logging really comes into picture. So logging oka factor, very important factor in any of our application. దాని తర్వాత లైక్ ఐ సెడ్ మెట్రిక్స్. సో మెట్రిక్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఏ సర్వర్కి ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు పడుతున్నాయి, ఏ సర్వీసు ఎక్కువ రిసోర్సెస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి అదొక్కటి ఇండిపెండెంట్గా స్కేల్ చేయొచ్చా, ఏది అసలు ట్రాఫిక్ రావట్లేదు దానికి అనవసరంగా ఎక్కువ రిసోర్సెస్ పెట్టామా, కేటాయించామా, దాన్ని బట్టి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చా. ఈ మెట్రిక్స్ని బట్టి మనం అన్నీ లైక్ జాగ్రత్తగా మన సర్వీసెస్ని లైక్ లెట్స్ సే సిస్టమ్స్ని దాన్ని స్కేలప్ చేయాలా, స్కేల్ డౌన్ చేయాలా, అవన్నీ చాలా హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, అండ్ వేరెవర్ ఇట్స్ పాసిబుల్ మనం షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఆటోమేట్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ పైప్లైన్స్ కాబట్టి ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు. సో ఎందుకంటే యాజ్ సిస్టమ్స్ గెట్ బిగ్ అండ్ కాంప్లెక్స్,
automation tool is important అనమాట ప్రొడక్టివిటీకి. ఇట్ క్యాన్ బి లైక్ CI/CD పైప్లైన్స్ అనే కాబట్టి, ఎందుకంటే అంత పెద్ద సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మాన్యువలీ, వన్ డిప్లాయ్మెంట్ కెన్ టేక్ హవర్స్. ట్రస్ట్ మీ, ఇన్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇది అవుతుంది. సో ఇఫ్ వీ ట్రై టు ఆటోమేట్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, ఇట్స్ అ గుడ్ వే ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ గ్రోయింగ్ అప్ రియలీ వెల్. సో now message queues okay, and then logging okay, automation okay, and metrics, it's all fine. So that's the thing. So at a high level, let me draw the final diagrams that I think is somehow should look like for a bigger scaling applications. Okay, so either chase our client, okay, and the other thing I'm going to draw here, this is the main web server tier. Okay, so I will just highlight that, and additionally we can have the other parameters which we just discussed, the logging and all that stuff. So I'm just going to quickly highlight those things in here. Logging like metrics or monitoring, which is really important to understand where our efforts needs to go after our the immediate priorities. So I can write that. So here we can say it's the logging, metrics, monitoring, and if there is a scope for automation, do it. Okay, and here I'm just going to have this the shared storage. So shared session storage. So basically this can be SQL or NoSQL. Ideally we'll prefer NoSQL to maintain this session storage. And now inside this we have this here the web servers. Okay, and here we are going to have some message queue to delegate that to our workers, and this is going to be our database tier, and this one it's going to be our the cache tier. So I'm just going to write here the web servers db tier, cache tier, and message queues. Okay, and here we'll have this workers. Okay, so this is the workers, and this is like data center one, like one region. Okay, so now the flow of the thing, how it happens, we are going to do this. So here we'll have this load balancer sends here. Okay, and we send this to our region, and here if there is any long running jobs, we send it to message queues, and message queues will then send will be having the workers which is subscribed to this message queue and perform this, and this web server talks to db tier, cache tier, and for authenticating this session storage, and this one for additionally. Okay, so at a high level, and here we need to add this clients. Okay, and here this, and then cdn. Okay, and here I'm just going to add in here dns. Okay, so this is going to communicate in this way. So at a high level, this is how somehow our architecture should look like. DNS, CDN, and then data center, and the storage. Okay, so as the data grows every day, our database gets overloaded, so we need to scale this database also, and that's called the sharding, which it's very advanced topic,
we are going to discuss in the coming sessions. But at a high level, so the sharding is like, we have this, vertical scaling or horizontal scaling. Let's say we have million rows in our DB, so 1 to 1 million rows of data into one server and million to 2 million into another server. That's called horizontal sharding. Okay, and the vertical scaling is simply the increasing the capacity of our the server to huge amount of resources, like in terms of RAMs, disk, CPUs and all that stuff. Most of the time they prefer the horizontal sharding, which is really advanced topic, and it's very complex to implement in real time, and that's we are going to discuss. Because ideally they will, let's say they wanted to store the hard user IDs in one server, even user IDs in another server, or it's like whichever is divisible by 4 or 8 in one server, the other in like modulus of 4 or modulus of 5 or something like that, and accordingly we'll store that data in that respective server and all those things. That's called like shard 0, shard 1, shard 2, shard 4, depending upon the size of the thing that we have. But it's very advanced, and it's still there are a lot of problems in that sharding as well. It's like, very popular things like celebrity problems, and the resharding is a nightmare, and also joins, denomination and all stuff. So very complex. So this is how we should think. ఇలా ఆలోచించాలి మనం. సో దీన్ని బట్టి ఇంత ఆలోచించాలన్నా, ఓకే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది, ఓకే ఎట్లా ఆలోచించాలి, ఏం కథ, దాని సంగతి ఏంటి, ఈ అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్లో తెలిసింది. ఓకే ఒక సిస్టమ్ని ఒక స్టాండర్డైజ్ వేగా డిజైన్ చేయాలంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. దాని తర్వాత ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్లో లోతుగా వెళ్ళి, ఓకే దీంట్లో ఏంటి, ఓకే ఇది ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా, దీనికి ఏం కావాలి, ఏం టెక్ కావాలి, దాని స్కిల్స్, కోడింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు సమ్ ఇట్ అప్. మన వెబ్ టైర్ స్టేట్లెస్ ఉంటే చాలా మంచిది, అండ్ రిడెండెన్సీ బిల్డ్ చేయడం అట్ ఎవ్రీ టైర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే రెప్లికాస్ బ్యాకప్ ఉండాలి, అండ్ క్యాషింగ్ చేయడం యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ మచ్ as వీ క్యాన్. ఎక్కడెక్కడ స్కోప్ ఉంటే దూరించేద్దాం. ఓకే, అండ్ స్టాటిక్ అసెట్స్ CDNలో పెట్టుకుంటే లోడ్ రెస్పాన్స్ టైం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ అది మన డేటా టైర్ పెద్ద హ్యూజ్ ఉందంటే షార్డింగ్కి వెళ్ళాలి, విచ్ ఇస్ అడ్వాన్స్ టాపిక్. అండ్ ఆల్సో ఎంత పాసిబుల్లో అంత స్ప్లిట్ చేసి ఇండిపెండెంట్గా పెట్టుకుంటే అంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ ది మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ మెట్రిక్స్ ఆటోమేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కోర్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఆలోచించాలి వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ టు డిజైన్ బిగ్గర్ సిస్టమ్స్. ఐ థింక్ చాలా వేగ్ వరస్ట్గా ఉండొచ్చు నేను చెప్పింది, బట్ అట్లీస్ట్ జిస్ట్ లేకపోతే ఇంటెంట్ వచ్చిందేమో అనుకుంటున్నా. హెల్ప్ అవుతే చూడండి. సో నెమ్మదిగా నెక్స్ట్ వీడియోలో బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఎన్విలాప్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఏంటి అదన్నా చూద్దాం. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఎన్విలాప్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక DB ఇంతే GB కావాలి, వెబ్ సర్వర్ ఇంతే కెపాసిటీ కావాలి, ఇంతమంది యూజర్స్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు, నీ సంత ఉంది, నీకు ఈ ఐటమ్స్ ఇన్ని కావాలి, ఇది ఇన్ని కేజీ కావాలి, ఇవి ఇన్ని కావాలి అని ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేస్తావో మనం కూడా ఒక రిసోర్సెస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఎంత GB ఉండాలి, ఎంత మెమరీ ఉండాలి, ఎట్లా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిసైడ్ చేస్తాం అనేది బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఎన్విలాప్ ఎస్టిమేషన్. అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.